Ramogi ageno ni odiochieng' mari dhi yo makare machiegni chenro mar Migago kama waiko ni weche mopogore opogore mar konde mopogore e pacho ka magi moko kuom weche mawamiyo pek. Obila onego jokuodhok moko adek mane omonjo gweng' moro Samburu North e rakruok mabende weyo obila achiel kod hinyruok. Kamiti mar Senate winjo ywak jodak ma Kajiado mane onyiewo udi machich ni dwa luokgi kaluwore ni pok giyudo bok kata bang' tieko chulo udigo. Gima neno e wach mafuta chalo gima otiwe wago nyororo kuma ne wase ae. Nikech an achako riembo apiko ka fuel nyiewo siling 45. To kaka higni medo dhi e kaka gini medo dhi. Jo Kenya medo ywago pek mar ngima tok med kendo nengo mauta. Machiegni kendo nyako Ramogi inyalo tudori kodwa na laiwa mar ote machuok ma en 3-600 bende yudo kanyo e mbui mopogore wantie Facebook Ramogi TV wayudo achiel kachiel bende YouTube Ramogi TV wantie Twitter kachiel kod Instagram nyinga Simfros Okinda. Jonjore adek onegi e monj mar jokuo jamni e gwenge malo i Barangae Samburu ma milambo. Obila achiel dhi nyime gi yudo thieth e kar yudo thieth mar Rufaa mar Samburu bang' yudo hinyruok e monjno. So yesterday we received the patient from Pura after having sustained gunshot wounds on the posterior abdomen, which is the point of exit of the point of entry of the bullet, and there was an exit wound on the anterior abdomen around the lumbar region. We assessed the patient with our general surgeon, Dr. Dalma, and we found that there was bleeding from the abdomen after we did our ultrasound scans. So after the scans, the decision to do an emergency laparotomy was made. So we did the laparotomy and we opened the abdomen and found out the injured organs. The liver was injured. Piny Kenya ochopo winjruok mar tiyo kanyakla kod pinje mamoko mar rakruok kod njore tieko kuo mag bunde kod tiyo kod bunde ma ok opuodhi. Kane giloso e nyasi mar Reska e boma ma Nairobi, jagoro mongirore migawo mar arita Wilson Joroge oyango ni Kenya bende ochako tiega pisas mag arita mar tieko lwenje mag udi ahinya to makelo tho e kindgi ka gwandruok obedoe. Gikone riwruok mar Reska koro biro medo chwalo chiwo puonj kod sir kanyakla kod chwalo gige lweny manyasani. Introduce remarks. We continue facing evolving security threats, and the proliferation of small arms and light weapons remains one of the most pressing challenges in our region today. The consequent conflicts, violence, and instability in many of our communities necessitate bold and decisive action to address this threat, and I sincerely commend what Alexa is doing to safeguard the peace and security of our region. And having access to small arms and light weapons has serious implications on the women, peace and security agenda. And by this, I mean it intensifies women's experiences around issues of GBV, and both, like I said, in times of peace and security. And GBV is a major problem in our society. Kawadhi nyime koda weche mamoko mabende timore pacho kae ni jalup jakeno e riwruok mar jopuonj mar sekondar mano Ronald Tonui koro golo siem mager ne piny owacho ewi medo suru ma ijuogo sach jopuonj kapok ochok pachgi e yo makare. Tonui ma iwuoyo e boma ma Bomet ne owacho ni piny owacho nego medo sara ma ichulo jopuonj kod atamalo 45 mondi kapok ochor paro mar juogo suru mora mora ewi sara ma ichulogi.
The last time teachers got a salary increase was in the CPA, which was signed in 2016. That is 7 years ago. From that time, the teachers have faced lots of inflation, which is averaging around 8% every year. So for the last 7 years, that comes to an inflation rate of 42%. So to ensure that we cushion the teachers from the effect of inflation and the many losses from the base slip, we need to ensure that the teachers are given a salary increase of at least 42%. Then from that 42%, if they are given that minimum, then we can be able to engage on any other deduction. Jo Kenya mawuok e gwenge mopogore opogore owuok oko mar yuago nengo ngima mamedo idho tok piny owacho medo kendo nengo mauta e lendo madueni. Duol matayo nengo modhi nyamburko EPRA ne omedo -3 kod otongla 4 ewi nengo mar lita ka lita mar petrol, -6 kod otongla 40 ewi diesel ka mauta mar taya to ne omedi kod -15 gotongla 2. No wacho kano donji telo ni asla obro punguza maisha ma asla to wana kaka asla wani mwana mateko sani nikech onge kaka wanya luti kama fuelo med gimora moro mabiro Kenya ka biro gitu fuelo ko se med mesa ka bede matek jo piny onge japiny mawinjo maber kochakre nyaka ne sirikal ni donje telo nyaka koro sani koro nyo wadhier ni kachopo nyoro to koro chako mednwa fuel tax omede fuel mako ok wanyal timo gimora mora gima nyalo iloso sani gi transport onge is like ni koro sirikal ni thiro jo piny wakwa sirikal ma William Ruto niga adier kaine ni nyathi jadhier mano onyuol ka gija usgwen to biro ni koro dwa konyo jok ma odhier ka en konywa we chalo ng'ama yako mwandu kuomwa. Gima neno e wach mafuta chalo gima otiwe wago nyororo kuma ne wase ae nikech anachako riembo apiko ka fuel inyiewo -45 to kaka higni medo dhi e kaka gini medo dhi. Sani skari en -210 oduma nengo ne tek nikech wach fuel omiya nyiso jaduong' Ruto nyisi kuma intiere nuduoke ngima ma Kenya mapiny ni wathagre. Kiwango sasa imefikia tumeona ya kwamba hiyo magari yetu tunaenda kupaki, hakuna mahali tunaenda kuenda bila mafuta. Sasa mafuta imepanda, imeenda juu. Hata ukileta customer kuja umwambie unamuongezea pesa ili muelewane na mafuta, hata kubali juu. Sasa tumesoeana na hao ile bei ya zamani. Sasa tumekuwa kama maisha inaonekana ni kama sisi tunaumia sisi wote, hakuna mwenye umii. Sababu tukiangalia tangu Uhuru watoke uongozini, Kenya imekuwa maisha ni ngumu. Hata Kibaki alikuwa anaendesha hii serikali vizuri. Kwa hivyo ndugu yetu Ruto ajaribu kuona Kenya jinsi maisha itakavyoendelea katika wananchi Kenya hii. Piny owacho mar kaunti ma Laikipia ojiw mondo chwale rang'eny mar munispa boma mana Nyuki kod Nyahururu kaka yor yaro thuolo mag ohala e gwengego. Ka giloso na Nyuki e kinde yiero jotelo jokanyo mag duol mochung'ne jiwo ohala kod dongruok kembe pachoka Kenya National Chambers of Commerce and Industry owacho ni okang' makamano biro miyo jopiny thuolo mar timo ohala kuom seche 24 kendo ting'o malo yuto mar kaunti kod jodak makono. Jotelo mag duol majiwo weche mag ohala kod kembe makono singo tiyo kod piny owacho mar kaunti ma Laikipia mar mondo miyo siemnegi kuonde ma ginyalo kete maino mondo gwengego dongre. Na ukweli na tumefanya hiyo uchaguzi imekwisha, na nashukuru watu wa Laikipia wa biashara na waendelee kukaa kama mandugu na wadada wakifanya biashara. And again I would urge the chairman to kushikanisha Chamber ya Laikipia na the county government and the national government. Notably, you cannot achieve anything without working with the government. And for us as chambers, we don't just speak on behalf of the corporate, the big boys. We really represent the mama mboga, the SMEs. This is actually where our niche is. And this is where the majority of the business are. I personally am in agribusiness, I'm an agripreneur. And one thing I know is that 80% of the food we eat in this country is supplied through the small businesses, the traders. So indeed, this is where our focus is.
tunaomba county government ya Laikipia iendelee na shughuli za kufanya Nyahururu pia ikuwe municipal, ndio pia iweze kupata zile manufaa ya kuwa municipality. Pia kuna zile towns zingine tunataka zikuwe na town boards for the same reason. Jambo la tatu, tumeandikia serikali ya county tukitaka Nanyuki ipate 24 hours economy, ndio watu wetu wa bodaboda, hoteli, watu waweze kufanya kazi usiku na mchana. Jatatije makojolo mochungne weche thieth e county ma Marsabit Laktar Boru Ali owacho ni nonro mosegol kod jolony e weche thieth moting'o kar timo nonro mar KEMRI oyango malaria kaka tuo makelo midhiero kata makelo midhiero mathoth ne oganda e gweng' ma Kargi. Jatelono owacho ni e kind ji 101 magipimo ji 35 iyudo kod tuo malaria mager. Kaluwore kod medruok mar malaria e gwenge ma Lai Samis, migawo mar thieth e county ma Marsabit sani rito duoko mar pim mane otim kod KEMRI mondo giyang kadipo ni kit suna mane ofweny e gwengego higa mokalo ema nyayo malaria manyaka sani osekelo tho mar ji 5 e gwengego. Jatend migawo mar thieth e county ma Marsabit Grace Galmo oyango ni kopogore kod luoro mar landruok tuo malaria gisefwenyo ni ji 8 osegamo tuo mar Kalaza. Given the data we've had so far, we are dealing with a severe malaria outbreak. On Friday, we were able to send a team of surveillance coordinators, the lab persons, headed by our sub-county medical officer of health to Kargi. And the following our findings, they were able to screen 101 patients. Of the 101, they were able to confirm 35 cases of malaria, 22 by rapid diagnostic test, 12 by microscopy. Even at the Lai Samis Sub-County Hospital, management is going on. Currently, we have around 6 patients. There are also other cases of Kalaza, a few cases which are on treatment and responding well. So our appeal is for you to put out the right messages out there. Bad migawo mochung'ne gedo mag apeyni madonge pachoka mano Kenya National Highways Authority KENHA ne obedo gi romo gi jokanyo e sectors mopogore opogore county ma Homa Bay mar chiwo negi tiegruok mondo gibed kod ng'eyo kaka inyalo rit apeyni. Romo makamano mane onywando jotend arita kwe county no, riwruoge mag weg loche mating'o sigo, johanda swekra matimo ohala e geng apeyni e kind mamoko ka girango moko kuom tije ma osebedo ka ketho apeyni e alwora ma Homa Bay. Director mar KENHA e gwenge mag Nyanza Midusa Julius Makodero okoni girado gi jokanyo e counties mopogore opogore mar puonjogi ber mar rito apeyni kod thegruok gi timbe moko manyalo ketho apeyni moselosi. That the roads are developed and are sustained and maintained in the level of service is very high, and therefore it calls for concerted efforts both from the road agency, the Ngao officers in the region, as well as the public and the road users in general, to be deliberate and to look at a more sustainable, prudent way of using these roads. And therefore we are saying as KENHA that ni jukumu letu kulinda barabara. I think for Kenya we are talking about 250 kilometers plus of road network in Homa Bay. We've observed in the past matters to do with encroachment on road reserves. We want to still implore upon the public to ensure that they keep away from the road reserves. We know also there have been attempts in some other areas to steal, the road infrastructure, the guardrails. This is an aspect that we are very keen. Komiti mar weche udi e Senate ochiko jaket mwandu moro e county ma Kajiado mawacho ni maloyo familia 200 udi mondo chop mbelegi mondo duok penjo. Familia go mawuok gweng' ma Jami Bora Kisaju wacho ne ginyiewo udi kuom jaket mwandu no chakre higa mar 2008, kata kamano otamore miyogi obok mag udigo kata tok tieko chudo. Kanyakla gi wacho ni ne gichulo milionde mag pesa ka ging'eyo ni gidhi bedo kod udi giko mare. Jaket mwandu no idwaro mondo chop mbele komiti no tich ang'wen mar jumani.
Akijapewa barua yoyote kueleza kama hiyo ni urithi wa watoto wangu. Mtu alikuja akaniambia, this is my house, get out. Nikamwambia, oh my God, you mean hii nyumba ilikuwa ya mwenyewe? Mimi nilistuka sana na nikapigia ofisi. Nikamwambia, kwani mliniuzia nyumba ya mtu? Wakasema, you have bought the house. Relax. Mimi sija relax kwa sababu mwenye kununua bado nasikia ni yake. Nasikia ni yake na ninasikia vibaya sana. Kama ni mimi nilinyang'anywa, ningesikia vibaya sana. I have paid 3.2 million kwa hako kanyumba na bado sina freedom. Sasa kwa uzuri nikafurahia na familia yangu tumepata nyumba. Nikapewa nyumba na agreement vile ilivyosoma na nikaja mpaka hapa. Ile shida ambayo tukaipata ni kwamba kuna rafiki wangu tayari ndani ya hiyo nyumba. Anatumia nguvu zake kutuitia polisi. Saa hizi hata kesi 2 criminal Kajiado Law Code. Niko na risiti ambayo nilienda kwa Ingrid akachukua 1,000 yangu 20. Last month tariki 1 alichukua na akaniambia niingie kwa nyumba yangu. Kwa nini anapatia nyumba yangu mtu mwingine? Wale mnauziwa nyumba ambazo ni za wenyewe, please stop it. Kwa sababu inaleta dispute. Na hiyo basi kama kuna wale lazima washikwe, wamekula pesa ya watu, washikwe waiko ndani. Safari hii hili jambo hatutaliwachilia. Tutakwenda nalo sambamba kuona ya kwamba nyinyi kama ndugu zetu, nyinyi kama Wakenya, pesa zenu zile mnazoziwekeza mahali ambapo unapata faida yake. Tunawaambia wafike mbele ya kamati hii ya Senate on Thursday saa 3 asubuhi. Kamati ndio itafanya uamuzi wa mwisho na huenda pia tukarudi hapa kufanya huo uamuzi. Jopur makwan giro momiariyo e gwenge ma Buruma e county ma Taita Taveta koro donje pur mar mchele bang' lokruok e chal mar kor lwasi rocho chenro mag puro cham makoko e gwengego. Mana ka Edwin Okoth leronwa pi makoro osemedo chung' e puothe jodak ma Buruma ema koro nyayo paro mar puro michele makoro gigeno ni biro bero yuto mekgi. Ramogi gikanyo dweni mondo wakao yueyo matin e chenro ni lipot no wabiro kelo ni kanyo kata lipot mabende podiko kod Edwin Noiro wabiro kelo ni kanyo e samo donjo samo winjoreno kata TikTok kabende nitie joma neno wakanyo achiel kachiel kabende Professor Kevo wacho ni oneno wakowuok Nairobi bende kanyo elo Madam Okinda awinji ka Nanyuki Barracks mano Lumbasi Chris Paul wacho ni yuda live kowuok Kisumo Nyaera Jeffrey Obonyo bende wacho ni Professor Jeff Obonyo tuned in from the Lakeside team Migago forever. Erokamano kuom bedo e chenro ni eri Ramogi umedo oro note e namba wa kata line ote machuok na 3 bende wayudore kanyo e mbui duto. Ibiro yudo wa Facebook, ibiro yudo wa TikTok, ibiro yudo wa Instagram kachiel kod Twitter. Kao kamano kik dhi mabor pod oduogo dweje mathoth e chenro mar Migago. Funga season kishabiki. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. Predict games za leo ndani ya shabiki.com kwa kutumia 100 bob pekee. Na uwe mmoja wa washindi wetu wawili wa Smart TV kila wiki. Jishikie Smart TV na so moja ndani ya shabiki.com. Tembelea shabiki.com ili kushiriki. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts.
To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dalo mor kabisa fan page mara Ramogi TV dalo ngeny kai kabisa. Kidogo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Riwri kodwa kawuono ka wadhialo wig muomruok mar remo e piny. Dr. Lavenda Otom mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele biro riwre kodwa e chenro mar penj laktar ka okonyowa e ng'eyo matut kuom tuo mar muomruok mar remo mana e penj laktar sapar gariyo odhiambo kik bai. Bihan. To kapo ni in tapki, ang'o miluonga ni bihan? Get a quick logbook OTE to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni kendo nyaka Ramogi piny owacho koluwo migawo mar arita ma pacho ka ochako chenro mar duoko piny kwan mabuse ute twech e pacho ka. Jagoro mongirore migawo no Mary Mudhoni wacho ni migawo mare oriwre kod bad migawo mar doho mar duoko piny kwan mabus kuom weyo thuolo jogo manomaki gi ketho matindo tindo. Kane oloso e kinde manolimo ute twech mag Mwea kod Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga, Mudhoni olero ni ma e yo magibiro tiyo godo e duoko chien dhungruok e ute twech mamono piny owacho tayogi e yo makare. As the CS said, we are working very hard together with the judiciary to see that we are reducing the numbers in our prison facilities. Children in prison, first and foremost, we are fast-tracking, the judiciary is fast-tracking the cases of women who are petty offenders to ensure that the children who are very young, the children who are in prison are below 2 years. Therefore, if we can get them out of prison, the very best. Migawo mar somo chwalo budget margi mari komenda mari 2023-2024 e mbele kamiti mar bunge mar somo. E budget mane gichwalo gidwaro bilion ma ok tin ne 135 mar tayo tije mag somo. Bende gichano tiyo kod bilion 3.4 e gero kuonde timo somo mag science kata laboratory e junior secondary ka gikwayo jood bura mondo nywak gi lwedo kod omenda mag CDF e chwalo gedo mag laboratory go. Nyaka Ramogi wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinji ni to en ang'o madhi nyime e kindene e kaka bende koro kamiti e weche mag somo kata komiti no golo wach kaluwore koda budget e migawo mar somo mano mar ikomenda 2023-2024. Nyaka Ramogi wadhi winjo achiel kachiel mondo wawinj gima dhi nyime. Plan. The Open University of Kenya will draw on digital technology to address barriers to participation in education. The university will increase access to university education cost effectively. The sector working group allocated Kenya shillings 170 million against a requirement of 1.4 million. We therefore have a huge deficit in terms of a barrier to actualizing this open university, whose budget is in Annex 1. It covers recurrent as well as development expenditure, which goes around development of materials, partitioning the office space, and recruitment of staff.
So moving on to the project information, Honorable Chair and Honorable Members, the State Department is implementing 70 capital projects in 36 universities. The projects are at different stages of completion as illustrated in the following table. Honorable Members, Honorable Chair, we have a total of 6 projects that are over 90% complete, and this require 3.4 billion to complete. We prioritized these projects in planning for expenditure in the next year, and so the variance is very small, 17 million. Projects that are 60 to 89% complete are 12, and we require 1.6 billion to complete. Again, we considered this, but we have a variance of 1.2 billion. Those that are 30 to 59% complete are 26. Again, we have a variance of 9.3 billion. Less than 29% complete are 26. We have a variance of 17 billion. So details of this project, where they are located in those universities and the counties, are provided in Annex 2. We do not have, Honorable Chair, Honorable Members, any new projects because we are facing difficult financial situation. Our priority is to see how we can support these projects that are near completion to get completed. The list of pending bills, Honorable Chair, Honorable Members, the pending bills in public universities and constituent colleges as at 30th June 2022 was 56 billion. These have continued to grow, and by May 2023, the bills are at 61.1 billion. As illustrated in the table below, the highest is unremitted pension. We also have payee, and so the list goes with the list being overpaid fees that's supposed to be refunded to students at 900 million. So the total is 61.1 billion. Details again are provided in Annex 2. Moving on to the next page, Honorable Chair, Honorable Members, the status of stalled projects. We have a total of 11 of those, 3 in Egerton, 2 in Moi, 2 in the University of Nairobi, and 4 in Kenyatta University. And all of these projects, as shown in that table, have stalled for over 10 years. There's one that is in Moi University, the Science Complex, which was actually started when I was a student there, and until now it has not been completed. In Kenyatta University, the 4 are over 5 years stalled, and the reasons are lack of GOK funding. What are some of the pertinent issues we would like to share with this honorable committee regarding the State Department and attainment of its performance targets? The State Department has trained to optimize its outputs and outcomes due to the following issues. Capitation to universities. There has been reduced financing based on the differentiated unit cost from the recommended 80% to 48% in this financial year, which has affected the operations of the universities and ultimately access to quality education. Recommendations of the Presidential Working Party on education reforms, which are expected to crystallize by next month, present an opportunity for reforming university education to assure growth and sustainability. Lack of a harmonized data collection system. This is a big problem that's affecting effective planning and resource allocation. This will be actualized through a centralized data repository that the University Fund Board is in the process of developing. Then there's low transition rates from secondary to university education at about 19%. And so through the Open University, which requires 1.4 billion, we could be able to increase this access. So the budget for the Open University, so far we have 170 million allocated to ICT infrastructure, digital library resources, curricular development, and office partitioning. Then another issue is student loan financing, which has not been in tandem with increased enrollments. Underfunding of capital projects in universities, as I had illustrated, Honorable Chair, Honorable Members, has led to the pending bills that we highlighted. There's a weak monitoring and evaluation
framework for projects and programs in universities. And university curricula has not been aligned to the competency-based education. However, there's an allocation to Commission for University Education to start working on this towards preparation for intake of the CBC learners in 2029. We have weak ICT institutional infrastructure, which limits the integration of ICT in teaching, research, learning, and service delivery. Areas that require additional funding. Honorable chairs and honorable members, I humbly present 5 areas which we plead for your support. Funding of Higher Education Loans Board. HELB requires an additional funding of 20.35 billion to facilitate education of students with varying levels of need in accordance with the new funding model for university education. Details are provided in Annex 5, and with permission from the chair, I will just quickly go through that when I finish the presentation. Then there's the establishment of the Open University of Kenya, and our humble request is that with the changes in financing of university education, if this honorable committee would consider then reallocating the 1 billion to the Open University of Kenya. Then a data management system that is in process by the University Funding Board has a deficit of 80 million. University infrastructure, a very big issue here given that what is allocated is even less than what was cut in this financial year. Enhanced funding to NACOSTI. This will support coordination of STI mainstreaming, preparation, validation, and submission of annual status report on science, technology, and innovation. Honorable Chair and honorable members, I want to take this opportunity to thank you for your continued support to the State Department for Higher Education and Research. I thank you once more. Thank you so much, Madam PS. I think you've done a very Lipod na wabiro yudo kanyo e kinde mabiro achiel kachiel mabende ikonwa koda Judith Omondi. Kawadhi nyime en Migago mar thieth e kaunti ma Migori ojiwo joma mine mondo ne nigi pidho nyithindo mantiere kind dweche 6 kadok piny chak mar thuno kende mondo geng'negi tuoche mopogore opogore mahinyo mako nyithindo matindo. George Juma miyo waler. Riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima The World Health Organization osebedo ka jiwo joma mine mondo kodhodh nyithindo mantie kind dweche 6 kadok piny moko migi chiemo moro amora kindeno. Mae bende injili ma migawo mar thieth e piny Kenya osebedo kalando ne joma mine mantie kod nyithindo matindo ma kind dweche 6 kadok piny. E kaunti ma Migori, lipot yango ni mana 60% mag mine emosebedo ka pidho nyithindo ma ginitie kind dweche 6 kadok piny kod chak mar thuno kende. Nyathi modhoth gaming'a obedo mariek onego bedni idhodhe exclusively mokimiye gimoro amora ila mana ni mama ochiemo maber mondo oyud chak maber mondo nyathi omed dhoth dweche 6 ka ok omiye gimoro amora. Apisa ma ochung' ne chenro mar rango weche mag chiemo makare e bwo migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caroline Odete wachne gichako chenro mar puonjo joma mine ber mar dhodho nyithindo kuom dweche 6. Pod inyalo timo exclusive breastfeeding kata ICI maternity leave midoketi. Wapuonjo mine nyiedho chak mar ng'ama miyo to iwe ot. Inyiedho chak mi iwe dala to obro kwe. Koro ok wamure direct e jiko. Pi mamor ikaw tiluto e chak mane isebie kikombe maler cha to bedo mamor. Kamora amora ma jitie joma mine nitiere onego bedni nitiere breastfeeding corner. E puonj ma bende koro migawo mar thieth e kaunti ma Migori timo mar jiwo gago makare ma bende otisi kaka malezi bora, nyithindo ma hikgi ochopo 3 bende koro ipuonjo e yor chiemo makare e kuonde somo. Nyithindo ma osechopo kata higni 3 gintiere skul koro mine gi ok kelgi e clinic. Target marwa nitiere nyithindo mantiere community koro wawuotho door to door ka wamiyo nyithindo vitamin A. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori jiwo oganda to ahinya joma mine mapek mondo ber ka dhi e clinic e yo makare mondo giyud puonj mowinjore ka otene kod wechego mag gago makare. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Familia moro mar miyo ma jahigni 36 mane wito ngimane piny Saudi Arabia e yo mapok oyangore dwaro ratiche ka gikwayo kony mar kelo ringre pacho ka. Anyuola mosenindo Mwanahamisi Kadzo Ndoro ma en min nyithindo 6 wacho ni tudruok kode nong'ikore dwe mokalo kane ogochone anyuonde ka ong'ure wi arita mare. Wede miyono wacho ni gisebedo ka giluorore ka gimanyo kony e apisi mag sirikal e boma Mombasa to pok giyudo kony moro amora kata kuom agents mane okonyo miyono e wuodhe ma Saudia. Riwruok makedo ne ratich oganda Muhuri dwaro ni mondo piny owacho ma Kenya oru nonro e wi tho mar miyono kama ne otiye boma ma Jeddah e piny Saudi Arabia. Kutoka tarehe 6 tulipoingia hapo tukatuma mpaka saa hii na hatujapata mwelekeo wa kwamba anakuja ama haji, na kama ameuawa basi mbona hatumpati? Yani tunashaka nayo kwa sababu wanasema amejinyonga na sisi tuko na voice ya yeye ya kwamba anauawa. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tuna feel strongly ofisi za serikali zina mchezo. Tunapigia maagent waliompeleka udada, wameandika barua kuwa alikufa tarehe 4 mwezi wa 3 na mpaka saizi maiti haijakuja. Sasa tunaona kuna mchezo, kuna watu wamezembea kwa kazi yao. Mohiu kod nyange mar nyithindo manyiri en midhiero mamedo thiro som nyithindogo e gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori. Kaluwore kod jopuonj madongo e gwengego, jopuonjre manyiri 4 e kind 10 gamo remo kendo chuno mondo gidog e skul bang' yudo nyithindo gino mamiyo gi pek kendo duoko piny rang'iny mag somo. Jopuonjgo bende oyango ni nyithindogo manyiri kale akwede kendo dwaro nitiere mondo keto kenge mag puonjo rowere ahinya manyiri mondo kik gidonje e timbe manyalo rocho dongruok maggi. Tudruok e kind piny owacho mamalo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Child Welfare Society osechako chiwo taulo mag ria kod chiemo ne jopuonjre manyiri kaka yor neno ni gidhi nyime kod somo maonge ng'ikruok. Early pregnancies as early as Form 1. Like presently, there are around 4 girls who are not in school because of pregnancy. They reported, but they are not in school right now because they are almost due of the same. Then another FGM. Most of our girls, even if it is not allowed, they are also they get initiated, and after initiation they also drop out of school. We've had issues of FGM taking place, and most of them are because of the girls not being well guided. When they're in school, they learn a lot about this, and what we are seeing here will go a long way to help us keep these students in school and also get rid of the vices that we have. At first, when they come back to school, we normally have challenges. Because of that stigmatization, some feel that they are discriminated, or even to some points, they even ask permission to go and breastfeed their child at home, or they play the maternal roles where they request to go and take their child to clinic. So absenteeism, it comes in there. So it's still a challenge that is affecting us as a school. Kawadhi nyime wadhi e kaunti ma Kakamega kama luoro koro kwako familia moro e gwenge Goma Shikambi bang' nyathigi ma ja klas 12 lal. Wacho ni japuonjre no masomo e skul nyiri ma St Mary's Mumias nowuok dala gi ngeso tarik 6 dweni to nyaka sani pok ong'e ndache. Rahab Wangui mamin Susan Wangui opong' gi paro mang'eny bang' manyo nyathine kuom kinde maonge duoko. Kaluwore gi Wangui, nyathine ne onenore ng'at ma nigi paro mang'eny kapok ne owuok odiochieng' achiel kende tok yaw skul e tam mar 2. Kwayo Susan koro kwayo kony mar ng'ata manya bedo neno nyathino. Lakini akawa ni mtu mwenye ako na secret sana. Hakunielezea, ananiambia tu mama niko sawa. Ukimwachia kazi kwa nyumba hawezi fanya, unapata hajafanya. Nilikuwa nimerealize hayuko sawa, lakini kumfuatilia ile anakuwa mkali, ananiambia mama mimi niko sawa. Sina shida yote inanisumbua. Sasa nilikuwa najiuliza ni performance ama msichana mwenyewe alidanganywa ako na mimba. Naomba tu mwenye anaweza kuwa na mtoto wangu
amwachilie aje aende shuleni, ako form 4 na ana perform vyema kabisa. Sina amani, naomba mwenye ako naye amwachilie, kwa sababu vitu zinatendeka Kenya saa hii kama hiyo ya Shakahora. Saa hii nawaza, nauliza mtoto wangu anaweza kuwa wapi? Ni mtu amemshika, mtu amemfungia. Naomba tu amwachilie kwa neema ya Mungu wa Israeli, aje aende shuleni. Wadhi kendo nyake kaunti ni Roma Mombasa kama mindo jalub jaten piny Dorcas Rigathi bad migawo mar Nakada kod jokanyo makedo gi kuong maricho onyiso midhiero mag yedhe mamero ji ma oganda mathoth dhi nyime gi tiyo godo e pacho ka. Dorcas Rigathi koro kwayo mondo mede rido kenge mitiyo godo e kedo gi yedhe mamero ji kod kuong ahinya to e gwenge mag kadho wadh nam chumbi mondo res oganda ahinya to rowere ma yedhe gi koro nuro. Nakada kod Dorcas bende koro kwayo piny owacho mondo yiene joma sani koro seweyo tiyo gi yedhe mamero ji kod kuong mondo migi thuolo mar donjo kuonde tiegruok gi puonjre tije lwedo. Ma mondo kony gedo yuto margi kendo bende konye chulo osuru ne piny owacho kar we gi dala gima nyalo miyo gidok e timbegi machon. People will come to a rehab, and then once they have finished, they just go back to their frustration and to what they used to do, and they relapse. That is why we are thinking of going further and seeing how we have an end-to-end solution for these people. Those ones who can be trained and they can become plumbers, they can become masons, and they can be able to be put to, in the new programs in the housing, especially the affordable housing. We try to connect them there. En fongruok ne jopur e kaunti ma Nandi ka koro migawo mar pur e kaunti no kanya achiel kod komiti mochung' ne weche pur ochugo komiti mabiro geng'ogi kuom sand ma gisebedo ka gikalo e lwet jochumbu mosemiyo giyudo lal mathoth. Kane giloso e boma Kapsabet, komiti mochuogi no monywando jokanyo e tend kaunti no piny owacho mamalo, riwruoge mag rowere kod mine, jokene ratich oganda e kind jokanyo mamoko owacho ni onge ng'ata ng'ata mabiro chopo ir jopur ka ok okalo kuom gi mokwongo. Komiti no biro tayo chenro duto kochakore pidho cham nyaka gichop e chiro. Winjruogno koro orito sei mar gavana Manandi. Able to really strengthen coordination of activities even at the lower levels, including the ward levels. And I think today we have had an opportunity to approve that, and we are hoping now that through the county attorney's office we will have the draft ready for tabling in the cabinet possibly next week, and then it will go to the assembly once it's gazetted. And so the good news to the members of the public and also to the farmers is that we will now be establishing CASCOMs at the ward level and at the sub-county level, and that will facilitate and enhance even a consultative framework for farmers and to be closer to the farmer where actually the action takes place. Jodak e gweng' mameli kubwa e kar chung'od bura ma Kinango, kaunti ma Kwale ochako yudo pi maler e chenro ma omuonyo omenda maromo milion 4.8. Chenro no ochaki skund primar mameli kubwa ka itaye kod bad migawo makedo kod oro mano NDMA kuom tudruok gi piny owacho ma Japan kokalo e apisi mag UNDP. Chenro no duoko geno ne jodak mar tieko riyo mar pi maler tok midhiero mane oluwo oro mane ochakore higa mokalo. Igeno ni chenro no biro konyo oganda madirom 4,600. Pino bende ibiro ke e gwenge 5 mamoko bang' ka oselosi kuonde ma jopiny biro chike pi mong'ere kaka water kiosk e gwengego. Hii State Department ya asali ya kuwa tunataka chakula cha msaada kila wakati ni sisi tupate maji ya kutosha. Sisi tukiwa na maji ya kutosha tutalima, tutafanya kila kitu. Ng'ombe zetu na mbuzi zetu hazitokufa. Tutaka kuondoa hizi vulnerabilities ambazo watu wanapata. Ukame umekuja, watu wanaumizwa, wanaumia, wengine hata wanapata na malnutrition. Serikali iko na mpango kabambe wa kuweza kuondoka from being responsive to what we call planning for drought and other activities. Hii project ina cover shule hii, tumetoa karibu kilomita 3 na tuko na water kiosk 2. Leo tulikuwa na maongeo na MP ya hapa na tumejadiliana. Mungu akijalia tutatafuta pesa na tuta extend kuensure kila village at least
kilomita 5 radius imepata maji. Jopure kar chung'od bura Mandaragwa e kaunti ma Nyandarua ochako chenro mar bero yore pure gwengego ka gitiyo gi yewni moselosi gi piny owacho ka gigeto medo yuto mag-gi e puothegi. Moko kuom gwenge ma kar chung'od bura no thoro bedo gi oro kinde ka kinde, kendo yewnigo koro igeno ni biro tieko midhiero mar pi mosebedo ka tuoyo puothe. Jaod bura Mandaragwa George Gashagwa owacho ni yewnigi bugni ma koro piny owacho kunyo e gwengego biro konyo e choko pi koth mibiro tigodo e kinde mabiro e yor pur kod pidho jamni, ka bende gibiro konyo bende e chenro mag udi ma oganda odakie. Kulima hii chakula ambayo kuwa haraka, kwa sababu serikali imejitolea na tutaendelea na hizi mabwawa kushimba hizi mabwawa kwa sababu imeonekana ya kwamba hii ndio tu namna ya kusaidia wakulima kutokana na hili janga la climate change, na najua ya kwamba wakulima wetu ni watu wanajua maana ya kulima. Ile ambayo huwa wamekosa sana ni maji, na juu mvua siku hizi imekuwa nadra, ni muhimu sana tushimbe hizi mabwawa, kwa sababu tunajua ya kwamba wakulima wetu wataitumia kufanya household farming, household irrigation, angalau wao wanapata hizi boga za kukula. Ramogi County ma Isiolo ni gavana ma Isiolo Abdi Guya koro wacho ni lwenje mag oganda ma oseneno kata moseniane county no kod counties motenore kode ichwalo kod josiasa mani alworano. Kane oloso e nyasi mar goyo erokamano mane olosi gi jodak mar Digalu Matari kaluwore gi yiero mane otim e tend county ma Isiolo, gavana Guyo okwedo lwenjego kaka ma ikelo kod josiasa madwaro mana ber ne gin giwegi. Ojiwo oganda mondo nyakwe ka owacho ni dhoudi mayuare ei Marsabit County kaka Borana gi Gabra wacho dhok achiel, lemo kamnyakla achiel, kitgi en achiel kendo ginyuomore to ketgi gidak ka jowasigu. Na unajua wanauana kwa sababu ya nini? Kwa sababu wanapiganishwa na viongozi. Ndio ili hawa wasikuwe nafasi ya kuuliza wa viongozi, wewe tumekupatia nafasi, bilioni 50 imeingia hapa, imefanya kazi gani? Kuzuia hiyo maswali unapiganisha watu ambaye hawajakula lunch usubuhi wanauana. Watu ambaye ukame imemaliza ngamia yao wanauana. Kesho hata mtu ajue atakula nini. Lakini wanachukua na bunduki wanafanya nini? Kwa sababu viongozi wanawapigani. Imefika wakati sisi lazima tukatae viongozi sampuli hiyo. Tunaona kweli watu wa Isiolo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. Ene okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek,
chakre saa 8 to ibonwa Ngeso ka Ngeso saa 7:30 odiochieng' mana e chenro mar Mine Nyalo. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide.